जीने लगा हूँ गुलाबी, साइबो, पिया ओ रेपिया, amongst others. Also would also like to invite on stage Kasala Shyam Garu, who is a popular award-winning Telugu lyric writer who has super hit songs like Ramulo Ramula and Tillu Anna DJ to his credit. He has over 20 years of experience in the field and has worked with top music directors like Ilayaraja Garu, Devi Sri Prasad Garu, and with directors like Shankar Garu, RGV Garu. Inkento unnaru. So we are in conversation with Rakshanda Jalil Garu. She is a multi-award-winning translator, writer, and literary historian. She has published over 25 books and written over 50 academic papers and essays. Some of her notable books include Liking Progress, Loving Change, A Rebel and Her Cause, and Whose Urdu Is It Anyway? Among others, she runs Hindustani Awaz, an organization devoted to the popularization of Hindu Urdu literature and culture. I want everyone, please put your hands together and give a thunderous round of applause as I invite on stage Mr. Shekhar Ravjiani, Ms. Priya Saraiya, Mr. Kasala Shyam Garu, and we are in conversation with Ms. Rakshanda Jalil. Please put your hands together and let's welcome them on this stage with a thunderous round of applause, ladies and gentlemen. Hello, Mike. Hello. Namaskar, Adab, Suswagatam. Hello, Vijayawada. Great to be here. Looking forward to a very interesting session. We'll talk about literature, poetry, cinema, what goes into making the songs that sound so magical on our Spotifys, on our radios, on our TV, and a whole bunch of... And we have three perfect people to talk about it. I'm going to start with you. First of all, many congratulations on the National Film Award for Telugu. Thank you. Really big for Telugu, really big for Andhra. Thank you. So very happy. I'm going to start on a grim note. Kafi Azmi, the famous lyricist, said that writing for films is a bit like having a corpse and then finding a grave to fit it. Sometimes the feet are too long, they stick out of the grave. Sometimes the elbow sticks out. So I want to ask each one of you, do you think writing for films, is there a loss of creativity? Do you feel losses? Or if there are gains, tell us about that. Let's start with you. Yeah, I'd like to speak in Telugu. Please speak in Telugu if you want. ముందుగా ఇద్దరు అమ్మల ఒడిలో చల్లగా ఉన్న విజయవాడకి ఆ పక్క దుర్గమ్మ ఈ పక్క కృష్ణమ్మ ఇద్దరు అమ్మల ఒడిలో చల్లగా బతుకుతున్న మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అట్లాగే రాబోతున్న సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మామూలుగా
ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా రాస్తున్నారు. ఇంతకుముందు పాటలైతే ముందు గీత రచయితలు రాయగానే తర్వాత సంగీత దర్శకులు దానికి ట్యూన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ట్యూన్ కట్టేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అంతా ఫాస్ట్ ఫుడ్ అయిపోయి ఫస్ట్ ట్యూన్ ఇస్తే దానికి వర్డ్స్ ఫిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓ రకంగా మీరు అన్నట్టు ఒక్కోసారి ఆ దుస్తులు పొడుగైపోవచ్చు, కురుసైపోవచ్చు. కానీ రాయడంలో ఆ గీత రచయితకి అదొక ఛాలెంజ్ లాగా ఉంటుంది, సరదాగా ఉంటుంది. నేను రాసిన ఒక పాటలో, అది చాలా మందికి తెలిసిన పాటే, చమ్కీల అంగీలేసి ఓ వదినే చాకు లెక్కుండేటోడే, ఓ వదినే కళ్ళకు అయినా పెట్టి కత్తోలే కన్నెట్ల కొడుతుండేనే, చినిగిన బనీనేసి ఓ వదినే నట్టింట్ల కూసుంటాడే, ఓ వదినే మాసీన లుంగి దొడిగి ఎప్పుడు మంచంలోనే వంటాడే. ఇది ముందు నాకు ట్యూన్ ఇస్తేనే రాయడం జరిగింది. దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు ఇచ్చింది తారత్త 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 అనిస్తే దానికి నేను తారత్త తారత్త తారారా అని ఒకటి యాడ్ చేసుకొని నేను రాయడం జరిగింది. అది ఎంతలా జనాలకి నచ్చిందో ఆ సినిమా ద్వారా తెలిసింది, దాని వ్యూస్ ద్వారా తెలిసింది. అట్లా సమ్ టైమ్స్ విల్ మేక్ అవర్ కంఫర్ట్. రైట్, లవ్లీ. Priya, Shekhar, I want to ask the same question of you very briefly, this business of creativity, and then I've got a whole bunch of other questions. How do you address this? Priya, how about you? Hi, first of all, thank you so much, the team Avakai, for having me here. What an honor to be here in front of such lovely audience. Coming to your question, it's my bread and butter to write songs for films. So, of course, it's fun. Whether you are writing for yourself or doing independent music, or you are writing for films, the processes are different, the concepts, the scripts are different, but the whole idea or the aim of creating music is to connect with your audience. And whether you write for films or whether you write for independent music or for yourself, the idea ultimately is the same. You want to connect with your audience. Shekhar? I'm going to answer the question in Telugu. Yeah, definitely. No, I'm just joking. I've sung in Telugu, but I wish I could speak this beautiful language. Thank you so much for having me here. Thank you for having us here. Teamwork, our family, my family, and the way every single festival becomes really special and very meaningful. I'm really happy to be a part of the family, and thank you for having me here. It's been 25 years in the business of making Hindi music, Tamil music, Telugu music, because nowadays when a Hindi song is made, there are 6-7 versions which are already released, and some of the Telugu versions of my songs have become very, very popular, more popular than the Hindi film. Right now, pan-India trending is going on. It's pan-India thing. So so I always say it's the Indian film industry. It's not the Hindi film industry or a Telugu film industry. I always believe it's the Indian film industry. And we're very proud to be a part of it. And congratulations on the national award. Thank you. Such a beautiful thing. Thank you, sir. Ma'am, the thing is, the way I see it is when you're given the job to kind of make a song for a film, there's a certain situations you're working towards. There's a certain vision of the director you're working towards. Keeping in mind with what the director wants for the film and keeping in mind what your personal taste for music is, you have to balance it out in a way where there are no creative losses or anything like that, but there's collaboration. And collaboration is a very beautiful thing. Collaboration is between the lyricist, the composer, the singer, the producer, the director, the actor, the choreographer, the DOP. Everyone comes together to make a song successful. A song is not just successful only on the composer's ability to making the song. It's successful because everyone becomes a part of the song. Right. Yeah, that's This session really is about songs. I mean, in its literal sense. So, would you like to sing a snatch of one of your songs that's been translated into Telugu? I think our audience is going to love that. Do you remember anything offhand? There's so many songs Please of ours, sing Chamak something. Challo, and there are so many songs which have been translated. Please sing something.
No, but there's a film called Na Peru Surya. I did the music for that. Vishal and I did the music for that. And Allu Arjun sir was a very dear friend who's been a part of this film, who was the hero of the film. And I sang a song called I'm a Lover Also, Fighter Also. So I think a lot of people know that song. Do you know That song it? did really, yeah. Yeah? Can we hear it? So Na Peru Surya was near the film. I did a film before that called Chintakaila Ravi. These are all beautiful, special people, and I love working in this beautiful place, this industry. I think everyone is so passionate and so. It's an interactive process. Everyone is in the room. Everyone is excited about the project, and I love that people from different cities, different industries within the project, and Indian music industry. We all are working with each other. People from different cities, all very proud of that. Priya, would you like to sing something? One of your own favorites? Well, I have actually sung one Telugu song in a film called D for Dopidi. It's Raj DK's film. Yes. I've also written the Hindi version of the song. Please sing both if you remember. Snatches. I'll sing 2 lines. हो मेहरबानी जो दे दे जुबानी कह दे वो जो ना कभी कहा है उन पाटुगा रेप वाला दे उन पाटुगा रेप वाला दे. Thank you. Lovely. Super. So I think there are a lot of young people at the back. They're being a little quiet now and very well behaved. But I know there's a big anxiety among young people. How does one start if they're at all serious about a career in films or in singing? I know there are reality shows, but please talk to us about how does one begin on a career in films? Advertising, jingle writing, reality shows. What do you recommend? ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ నిజంగా జెన్జీ పిల్లలనండి లేకుంటే మిగతా జనరేషన్ అంతా కావచ్చు, మీకున్నంత అవకాశాలు, మీకున్నంత ఆపర్చునిటీసు ఇంతకుముందు వచ్చిన కళాకారులకు, రచయితలు కావచ్చు, గాయకులు కావచ్చు, ఏది లేదు. మీరు ఇప్పుడు ఒక చిన్న రీల్ పెట్టినా చాలు, లేదు ఇంకేదైనా వాయిస్ క్లిప్ చేసినా చాలు, ఏదైనా పాడ్కాస్ట్ చేసినా చాలు, మీకు బోల్డ్ అన్ని అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఎందులో మీ ప్రతిభ ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని మీరు వెతుక్కొని దానివైపు పోవడం ఖచ్చితంగా అవసరం. ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ స్టార్డమ్ వచ్చే జమానా ఇప్పుడు ఇది. మీరు అంటే వీళ్ళ జనరేషన్ని గమనించా కూడా. ఐ హ్యావ్ 2 kids. మా ఇంట్లో మా పెద్దవాడు వాడు ఎంఎస్ చదువుతున్నాడు యుఎస్లో, మా చిన్నవాడు 7th class. I have 2 generations in my home only. వాళ్ళ అభిరుచి గమనిస్తే వాళ్ళు ఎంత ఇంగ్లీష్ పాటలు ఉన్నాయో వాళ్ళ ప్లేలిస్ట్లో ఇళయరాజా గారి పాటలు అట్లాగే ఉన్నాయి, పాత మెలోడీ సాంగ్స్ కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. అంటే నిజంగా అటు పాత కొత్త తరం అన్నీ కలుపుకొని వీళ్ళు వింటున్నారు. వీళ్ళ టేస్ట్ కూడా అట్లాగే ఉంది, వీళ్ళు చేసే పనులు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. అందుకని నిజంగా కూడా రియాలిటీ షో కావచ్చు, మీరు లేకుంటే సింగింగ్ కాంపిటీషన్ కావచ్చు, ఏది కూడా వెళ్ళినా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లలందరికీ కూడా అటు డాన్స్ వైపు, సంగీతం వైపు మంచి టాలెంట్ ఉంది. మీ చదువుతో పాటు మీ కెరీర్ ఎందులో వస్తుంది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా ఎన్నుకోవచ్చు. అది ఖచ్చితంగా అవసరం కూడా. Priya, you have been, I'll bring the same question to you, but I want to also bring in your own influence. You've been singing on stage from a very young age. I think you were 6 when you started. You have training in Indian classical music. You've also learned Western classical music. So talk to us about experiences. Are there such a thing as a natural born singer? How does one launch into a career? How experiences formal training, talim, and so on? See, we have a great example in the industry of Sunidhi Chauhan. Even she started at a very young age and she was not a learned singer. In fact, I know that she started learning music after she became a popular singer in Hindi film industry. So
of course, music is a God gift. You should have that voice if you want to become a singer. You should have some kind of writing abilities if you want to get into lyric writing. Composing, I don't know how these guys do it. I really don't know. It's a God gift. But yes, training is important. If you have time, if you want to improve in whatever you are doing, whichever field you want to choose, whether you want to become an arranger or a musician or a singer or a writer, some kind of training, a basic training, I think it's important because it has helped me. But I also know a lot of other colleagues of mine who have not taken any formal training and they are doing wonders. Yeah, yeah. Shekhar, how do you want to answer this question? Because I know you have mentored people, so you have experience of that. So I work with a lot of new generation kids, and but I love the way they work, actually. And they move with times. All of us are talking about riyaz and practice and so many hours of what we have done before. And in those days, there was no new YouTube, there was no Instagram. We all used to make our music at home, and then, someone would come and just listen to our music and then, recommend us to somebody, or that's the way it used to happen. But now, I think the kids today are using the platforms really well, whether it's the Instagram platform or whether it's YouTube, TikTok all across the world, and I feel that our lives are all mobile phones now. That's our television. That's our everything. We don't see television anymore. We look at our mobile phones. Yeah. When people look at mobile phones, they are scrolling and they come across a really nice singer who's just starting out. A composer or a producer might just be interested in that voice. So now the auditions happen on the fly. You know what I'm saying? So I think right now, everyone should follow what their heart is saying. Every new generation child right now interested in music should do it because only they want to do it, not because they've been told to do. I think they should follow their dream, they should follow their passion. There are some who don't want to compose, they want to produce. Let them produce. It's good. There's nothing wrong in just being a producer. There's nothing wrong in just being a composer. There's nothing wrong in singing classical music. There's an audience for every genre of music. Carnatic classical, Hindustani classical, pop music, rock music, metal music. There's so much and I feel there's so much of variety of music which is available right now on Apple Music, Spotify, all these platforms, that even ghazals are available. People say कि आजकल नए लोग ghazals नहीं करते हैं. You just have to go and find it. So that's the variety is enormous, right? Shyam, I want to ask you something, and then also you must sing for us. First, before my question, would you like to sing a part of your award-winning song? Yeah, definitely. Thank you. Thank you. ಕೋಲೋನ ಪಲ್ಲೆ ಕೋಡಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಒಲ್ಲಿರಿಸುಕುಂದೆ ಕೋಡೆಲಾಗಲ್ಲೇ ಯಾಪ ಪುಲ್ಲಲ ಸೇದು ನವಿಲಿಂದೆ రామ 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 తలకు పోసుకుంది నానేల తల్లే అలికి పూసుకుంది ముగ్గు సుక్కల్లే సద్ది మూటల్లే సగబెట్టుకుందే బాయి గిరక నా పల్లే హే తెల్ల తెల్లని పాలధారలల్ల పల్లే తెల్లారుతుంటదిరా గుల్లోని గంటతో కాడెట్ల మెడలు జంటగా మోగుతా ఉంటాయిరా నాగలి భుజాన పెట్టుకుంటే దోస్తులు చెయ్యేసినట్టేరా. We have a national award winner here. Come on, everybody, put your hands up in the air. Yes, please clap with a one. కొట్టు గోదా పక్కన ఉంటే కొండంత బలగం ఉన్నట్టురా చల్లగాలి మోసుకొచ్చేరా సేను సెలకలా ముచ్చట్లు దారి పొడుగు చెట్ల కొమ్మలా
రాలుతున్న పూల సప్పట్లు గడ్డి మోపులు కాల్వగట్టులు చెమట సుక్కల్లో తడిసిన ఈ మట్టి గంధాల ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే అమ్మ తీరు కొంగులోన దాసిపెట్టి కొడుకుకిచ్చే ప్రేమ వేరు ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే బిడ్డ తీరు కళ్ళ ముందే ఎదుగుతున్న సంబరాల పంట పైరు 100 గడపల మందన పల్లె గోడగట్టని గూడు నా పల్లె చెరువుల్ల తుల్లేటి జల్ల చాపోలే రామ 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 మామ బావ బాపు అత్త వరసల్లే ఊరంత చుట్టాల ముల్లే నా పల్లె దారంలో ఒదిగిన పూల దండల్లే రంగుల సింగిడి పల్లె. Wow. I didn't understand a word, but what a voice. Amazing, amazing. Thank you. So, Shyam, you are a lyric writer, you're a composer, you're a music producer, you're a singer. Any one preference? What do you like doing the most? డెఫినెట్లీ లిరిసిస్ట్ అండి. అంటే పాట రాయడానికి అవసరమయ్యే ఇవన్నీ నేను అనుకుంటాను. అంటే ఒక సంగీత దర్శకుని అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా శేఖర్ గారు చెప్పినట్టు ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ విజన్. డైరెక్టర్ కన్న కళని మన కళ్ళ ద్వారా మనం చూడాలి. అట్లాగే సంగీత దర్శకుడు ఒక పాటని ఇస్తే ఆ ట్యూన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ ట్యూన్ నడక అర్థం చేసుకోవడానికి నేను కాస్త పాట నేర్చుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నేను బాగా నమ్మింది ఏంటంటే మూలం నుంచి వస్తాయి. అంటే అన్ని భాషలకు శిష్ట సంగీతానికి శిష్ట సాహిత్యానికి జానపదమే మూలం అన్నట్టుగా ఆ జానపదం నిజంగా నన్ను కన్న నా జిల్లా వరంగల్ ఓరుగల్లు జిల్లాలో నేను పుట్టినందుకు అక్కడ కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఉండేది. ఆ కాకతీయుల కాలంలో అటు సాహిత్యము సంగీతము ఇటు శౌర్యం అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నేల మీద పుట్టినా కాబట్టి ఆ జానపదం నాకు వచ్చిందేమో. కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రిఫర్ లైక్ ఎ లిరిసిస్ట్ ఓన్లీ. Priya, tell us, like, I think songs work where language fails sometimes. Is there a favorite song that you really like that you would want to sing for this audience? The song which I have sung, and I have been getting so much love for that song even today. It released, I think, some 11-12 years back. It's Sun Sathiya, and I am really honored that, wherever I get to sing that song, I feel very proud of myself. So, would love to sing 2 lines. Thank you. Less female lyric writers in industry. Yes. Telugu or whichever language, there are less people. Less female writers. Making a name now. Suddenly we are seeing a lot of women in the Bombay film industry Yes, and other. yes. Yeah. Yeah. Yes. So I'll sing 2 lines of Sun Sathiya. मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे, तर जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे, पिया बस तेरी मैं छूले तो खरी मैं, सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया. Thank you. Thank you. Wow. Lovely. Shekhar, if I'm not wrong, Das Bahane was a sort of milestone moment in your career, right? Do you like that or any other song? What would you like to sing for us? Well, Das Bahane needs a lot of beats and a lot of, and I need the audience sitting behind to be right in the front. So I think that'll be a lot more fun. But I'll sing a song which actually
Uh, there were some girls behind. I just met them, and one of the girls told me that one of their favorite songs is a song called Bin Tere. Of course. So I'll sing a few lines of. Can I have my voice slightly louder in the monitors on stage, please? Thank you. Whoever's looking at the sound, please just look at that. శేఖర్ గారి మైక్ కొంచెం పెంచండి కొంచెం. तेरी निगाहों के तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी तुझे क्यों देखा ना तुझे क्यों जाना ना शिकायतें करूं या नहीं थमी है ये सांसें भरी है ये आंखें सहूं कैसे अब ये फासला बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे ओ बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे. Wow, wonderful. Thank you. So we just have time for one last round of questions from each of our three wonderful panelists. Shekhar, I'm going to ask you to tell this audience a little about Garud, your brand. Garud is actually Shekhar with wings. So basically, in 2020, when the pandemic was the reason why all of us, got some time with ourselves. That was the day I decided, and I called a few friends of mine, including Priya, that I want to start writing a song every day. I want to make a song every single day. I want to go back to that Shekhar who became famous before, the time before Das Bahane, the time before my first film, Pyar Mein Kabhi Kabhi. I want to feel music again. The little boy, young man who I used went to to the studio. I used to cry with my compositions. I used to smile with my compositions. You want to live again. I want to live again. I want to go back into not analyzing that is my cross line good or it's bad, or is the chorus, should I repeat it twice, or I don't want to be mathematical about my music. I want to go back into a time when I used to just freely, with wings, make music. So every day of the pandemic, every single day, I used to make a tune and send it to all my friends who write. Priya Saraiya, Amitabh Bhattacharya, Kumar. Priya and I have done many, many songs. We've released so many songs on Garud Music, on my record label. And Have you sung together something that you want to sing now? Is there a Jugalbandi? I think we're working on something. Actually, अभी तो गवाना पड़ेगा. Please, let's do a Jugalbandi. Impromptu. Is there an impromptu one that you one? can sing? Which one? So anyway, so we are working on a couple of Okay, yeah. things Never together. mind. But so the thing is, Garud Music is basically a platform where I am, without thinking, if there's a song I feel like singing, I sing it. If there's a song I feel like a singer who's just come out from Berkeley, and if I really like his or her voice, I'm making them sing it. I have a school called the GIIS, Shekhar Ravjiani School of Music. The headquarters is in Singapore. Our friend Shweta Asnani and I started this school called the Shekhar Ravjiani School of Also Music. of teamwork, We have, yes, of teamwork. Yes, absolutely. She's so proud to be a part of this team. And we started this whole mentoring program 5 years ago. And we've had 2 of our students sing a song with me on Garud Music, Oh, nice. on the record label. So new people, new energies, new producers, we all coming together. Arijit has sung a song, 2 songs for me.
Second one is just coming out in February. Shreya has sung 2 songs for me. Sunidhi has sung 1 song for me. So all my singer friends, associates, everyone are becoming a part of my independent music. Lovely. And I love this journey. I love Yeah. the flow of this journey. I love the fearless nature of making music on my record label. How nice. And and it makes me breathe, makes me alive. And I want to thank all my lyricist friends for supporting me and making this possible. Thank you. Priya, what does the future hold? More writing lyrics, more singing songs? What do you look forward to? You never know, actually. I might become a musician or a programmer or an arranger. It's very unpredictable. I like to explore many things related to music because music is something, it's so vast. And what I know right now is just a droplet. So I have to explore more and keep this learning journey on forever. Last question comes to you, Shyam. What does the future hold? What do you want to do? And please end with a song. So that should be the high point of this session. డెఫినెట్లీ మ్యామ్. లిరిసిస్ట్గానే ఇంకా రాయాల్సిన బోల్డ్ అంతా ఉన్నాయి. ఇళయరాజా గారి వరకు చేరగలిగాను. ఇంకా రెహమాన్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, వారితోని పనిచేయాలి. శేఖర్ గారితో వర్క్ చేయాలి తెలుగులో. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. అయితే మా ప్యానల్ మేము మాట్లాడుకున్నంత వరకు మీరు మాతో జాయిన్ కాకుంటే ఈ డిస్కషన్కి అసలు అర్థమే లేదు. మీరు ఖచ్చితంగా మాతోని జాయిన్ అవుతారు అంటే మీకోసం లాలాగూడ, అంబరుపేట, మల్లేపల్లి, మలకుపేట, టిల్లు అన్న డీజే పెడితే టిల్లా టిల్లా ఆడాలా. చప్పట్లు, నాకు చప్పట్లు కావాలి గట్టిగా. అందుకనే మిమ్మల్ని మాతో పాటు చేయదలుచుకున్నాను. మల్లేశన్న దావత్లా, బన్ను గాని బారాత్లా, టిల్లు అన్న దిగిండంటే టించక్ టించక్ ఊగాల. డీజే టిల్లు పేరు, వీణి స్టైలే వేరు, సోకేమో హీరో తీరు, కొట్టేది తీను మారు. డీజే టిల్లు కొట్టు కొట్టు, డీజే టిల్లు కొట్టు, బేసు జర బెంచి కొట్టు, బాక్సులు బలిగెట్టట్టు. బంటూ గానికి 22 బస్సీల మస్తు కట్అవుట్, బచ్చాగాళ్ళ బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు. కిక్కేజాలకవో నైటు, ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్టు, సందు సందుల మందు కోసం ఎతుకుతంటే రూటు. సిల్కు చీర కట్టుకొని చిల్డు బీరు మెరిసినట్టు, పొట్లంగట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు, బంగ్లా మీద నిలిసోనుందిరో ఓ సందమామ, సుఖదాగక చక్కరొచ్చెరో ఏం అందం మామ. నెక్స్ట్ రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో, రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో. ఈ మధ్య మీరు ఎంతమంది చేశారో రీల్స్ నాకు తెలియదు, కానీ చాలామంది రీల్స్ చేసే ఉంటారు. గిర 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 గింగిరా గిరే, సర్ర 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 బొంగరాలివే, చర్ర 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 చుట్టూ తిరుగులే, అందాల భూమి సూర్యునిలా. గిర 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 గింగిరా గిరే, తుర్రు 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 తోక పిట్టలే, చర్ర 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 ఎగిరిపోతాయే, రయ్యంటూ రాయి వడిసెల్లా. అట్లాగే ఇంకా రాబోతున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్లో పాటలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాబోయే శంకర వరప్రసాద్లో మీరు వినుంటారు. ఏంది బస్సు సంగతి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి, ఏంది వెంకీ సంగతి ఇరగదిద్దాం సంక్రాంతి అని. మీరందరూ మాతో పాటు పాట అయినందుకు చాలా సంతోషం. ఈ సంక్రాంతిని అందరం కలిపి అదరగొడదాం, ఇరగదిద్దాం. Thank you so much. We'll have to bring this session to a close. Thank you very much, all of you. Thank you. Priya, Thank you. all of you, thank you very much. ప్లెజర్ అండ్ గ్రేట్ హానర్ టు సిట్ విత్ యూ. నిజంగా ఇంత మంచి టాలెంటెడ్ సంగీత దర్శకులు చాలా అరుదైన, అసలు ఏ రంగంలో కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నారు. రచయితలు, గీత రచయితలుగా, సింగర్స్గా చాలామంది ఫీమేల్ సింగర్స్ ఉన్నారు, కానీ గీత రచయితలుగా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. కుడోస్ టు ప్రియ గారు అండ్ శేఖర్ గారు. థ్యాంక్స్. Thank you. Great pleasure. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Check, hello. Okay, ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టేసేయండి మ్యామ్. I want you all to please stay back on this stage. So we want you to please stay back on this stage. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు అండి. శ్యామ్ గారు, మీ పాటలు అంటే ఆ రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టిందంటే, డిజే టిల్లు అయితే ఇప్పుడు వరకు ఏ ఈవెంట్లో అయినా ఆ సాంగ్ నడిస్తే అంతే, ఇక అందరూ
లేచి డాన్స్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టేద్దాము. ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ మన మినిస్టర్ శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, అలాగే శ్రీ పోసాని బాలాజీ గారు, మన శ్రీ ఫారూక్ సుబ్లి గారు, ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ Andhra Pradesh State Urdu Academy, to please join me on this stage and please appreciate our speakers on the stage with a token of appreciation. అప్రిషియేట్ చేస్తున్నామంటే మీరందరూ మీ చప్పలతో అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఒకసారి గట్టిగా చప్పలతో వెల్కమ్ కొడదాము. కీనేని శివనాథ్ గారు, ఎంపీ విజయవాడ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లేంది, ఎంత డెల్గా అయిపోయారో. ఎనర్జీ కనిపించాలి, అలాగే అంటారు వినిపించాలి. Thank you to all our wonderful speakers. It was an amazing and mesmerizing session. Thank you so much for taking out your valuable time and gracing this beautiful evening. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, tonight I would also like to invite on stage our Managing Director, Teamworks Art, Mr. Sanjoy K. Roy. Sir, to please join me on this stage with your round of applause, ladies and gentlemen, and say a few words. All yours, sir. Good evening. On behalf of my colleagues at Teamworks Arts, Shams, Rahul and Basundhara, a big welcome to the honorable ministers, to the collector of Vijayawada, and to each and every one of you. Thank you for coming out for this festival. This is our first time in Vijayawada and Andhra Pradesh. And when we were planning the festival with the Chief Minister's office and the tourism department, we didn't know that so many people would come. So thank you, Vijayawada. Thank you for being so supportive. We will be here every year to create a new platform for talent, for energy, for each of you, and bring you different parts of India, bring you different parts of the world, and create a platform for creativity and for innovation here in Andhra Pradesh. On behalf of all our colleagues, I want to make sure that you all know that we have the Mushaira, which will come on next. And after that, one of the most amazing Qawwali performances with the Anirudh Varma Collective, who've flown in all the way, so that the Qawwali concert, which is a collaboration, you must stay for it and enjoy it. Thank you to all our partners at the food stalls behind. Do go there, enjoy it, enjoy the wonderful River Krishna, and have a great festival. Thank you. For over 35 years, Teamworks Arts has taken India to the world and brought the world to India, showcasing India's rich and diverse cultural and artistic heritage on the world stage and bringing a range of literature and the arts to be event for the publishing industry where stakeholders meet, mingle, network and take the global book trade forward. It runs along with the Jaipur Literature Festival every year. Teamworks Arts also promotes the best in Indian theatre through the Mahindra Excellence in Theatre Awards, a national platform that celebrates and recognizes all aspects of stagecraft from across India and awards the winners with the coveted Meta. International touring productions such as Bollywood Love Story, a musical, The Don's Story, Guide the Musical, and Flamenco India have had sold-out shows across